opulence. அந்த வேர்டுக்கு அர்த்தம் தெரியலன்னா கூட ஒரு பணக்கார வேர்டு மாதிரி சவுண்ட் இருக்கும். தி வேர்ட் ஆக்சுவலி மீன்ஸ் கிரேட் வெல்த், லக்ஸூரியஸ்னஸ் அண்ட் எ பப்ளிக் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் இட். பார் என்ற எவ்வளோ இருக்கு பார். கொஞ்சம் அதுக்கு நெகட்டிவ் கன்னோட்டேஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. Interestingly, over the decades, this is how it has been used. அந்த ராஜா ராணி காலத்தில் பாருங்களேன், எவ்வளோ ஆப்யுலன்ஸுங்கிற வேர்டு பழக்கத்தில் இருந்திருக்கு in published books. Over time though, that has kind of petered down, but கொஞ்சம் ஒரு அப்டிக் இருக்கு, தெரியுதா? திருப்பி ஏறுது. opulence. வணக்கம். 6 பெருவளங்கள், 6 opulences. விஷ்ணு புராணத்தில் இப்படி ஒரு பேசேஜ் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி. ஞானம் வைராக்கியம் ஐஸ்வர்யம் ஸ்ரீர் யசஸ்ச பலம் திருதி ஷடைதே பகவத் சப்தா ஹரே கிருஷ்ணஸ்ய லக்ஷணம். அந்த பகவான் அப்படிங்கிற வேர்டு ரெண்டாக பிரித்து பகவான் அப்படின்னு மாற்றி, பகனா என்ன அப்படின்னா, தீஸ் 6 qualities must be present with infinite magnitude. மெஷரே பண்ண முடியாத அளவுக்கு இது நிறைய இருக்கணும். எவ்வளோ அதில் இருந்து எடுத்தாலும் அதில் இருந்து குறையாத அளவுக்கு அது அவ்வளோ பெருசாக இருக்கணும். தென் அப்படின்னு Krishna is this person, Krishna had these qualities இல்லை. ரொம்ப அழகாக ஒரு லாக் வைக்கிறாங்க அதில். These are amazing qualities. The only person who has these qualities is called Krishna. Bhagavan, a person who carries these opulences, these amazing demonstrations and displays of wealth, whatever kind of wealth. இதை எங்கே நான் ஸ்டம்பிள் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா, சேம் புக். We met him just a couple of days ago, and இந்த ஜே ஷெட்டியோட இந்த 8 Rules of Love புக்கில் he makes a reference to these opulences. In what context? He says, you will typically be attracted to one of these opulences in your partner. And you will probably make the mistake of assuming they have the other opulences in abundance too. And there will be a storming and a norming that will happen, and that's when un kan thirakkum அப்படினு அவர் சொல்வார். Moving away from that, we are teachers and students here. From that perspective, ஒரு மாணவன் அல்லது மாணவி இந்த ஆப்யுலன்சஸ் இன்ஃபைனட்டாக வச்சுக்க முடியாது. பட் ஹவு டஸ் ஒன் அஸ்பயர் ஃபார் தீஸ்? வாட் ஆர் தீஸ் அண்ட் ஹவு டு கெட் த ரைட் வெர்ஷன் அண்ட் த ரைட் அமௌண்ட் ஆஃப் தீஸ்? அந்த 6 என்ன அப்படின்னா, வெல்த், ஸ்ட்ரென்த், ஃபேம், பியூட்டி, நாலேஜ் அண்ட் பற்றில்லாத தன்மை, renunciation. Those are the 6. ஒன்று நான் பார்க்கலாமா? The first opulence is wealth. Not in the concept of money, but in the concept of something that you have that you can afford to give away. You know, wealth is not measured by what you have. Wealth is measured by what you can afford to give away. அதனால்தான் ராஜாக்கள்லாம் மற்ற ராஜாக்களோட போட்டி போட்டு தங்க நாணயத்தை பரிசா கொடுப்பான் ஒருத்தன், தங்க நாணயங்கள் இருக்கிற மூட்டையை கொடுப்பான் இன்னொருத்தன். The third king will give weight for weight. நீ தராசில் உட்காரு, நான் உனக்கு தங்க நாணயம் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக தரேன்
அப்படிம்பார். So, how much can I afford to spill and not keep track of? That is wealth. Could be time, could be money, could be sweat and toil. But what can you give to others nu paru? What can you create and give to others and still not feel the pinch of? That should be your quest for wealth. Strength. முன்னாடியே ஒரு quotidianல பார்த்துருக்கோம். Strength is not unbreakability. It is amazing adaptability. மாறிக்கிட்டே இருக்க போகிறது உலகம். Something new will keep coming. Whatever you prepared yourself for will simply not do to handle what's coming. So you need to keep changing, learning, adapting on the go. அதனால தான் இந்த கெமிலியான் பிக்சர் போட்டிருக்கேன். மாறிக்கிட்டே இருக்கணும். பச்சோந்தி அப்படின்னு ஒரு நெகட்டிவ் கனோட்டேஷன் இருக்குது. பட் அது வாட் அன் அமேசிங் எவல்யூஷனரி மிரக்கல் தெரியுமா அது? Be like that. The ability to change. A colleague, he was talking to me just yesterday. AI பற்றி என்ன நினைக்கிற, புது AI டூல்ஸ் வந்திருக்கே, இந்த டூல் பற்றி என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தபோது ChatGPT-4 பற்றி அவர் ஒரு கமெண்ட் அடித்தார். அப்படியே டப்னு அரைஞ்ச மாதிரி இருந்தது. This is what he said. Obsolete ஆயிட்டோமோ, ஃப்யூச்சரை பற்றி ஒரு டென்ஷன் அண்ட் பேனிக் வர ஆரம்பிச்சிடுது. நான் பண்ணுற, எனக்கு பண்ண பிடிக்கிற சில விஷயங்களை இது ரொம்ப நல்லா பண்ணிடும் போல இருக்கே. வா, வாட் அ லைன். பேசாம டாக்டர் மாதிரி வேற ஏதாவது கரியர் போயிருக்கணுமோ? That person is still thinking AI will not take over the doctor's profession. Wishful thinking perhaps. பட் கடைசியில் என்ன சொல்கிறார் பாருங்க. I realize there is no going back. We can only adapt to this situation. அதுதாங்க. That is what I admire in that person. Take it in. Take it all in. Don't break. Bend. And then, and the bending will give you enough elastic energy that you can rebound. That is true strength. Aspire for it. Fame. And the 15 seconds of fame அப்படிம்பாங்களே, புகழ். Do not aspire for fame at all. Fame should be probably a byproduct of whatever you do. Aim to be meaningfully contributing. நீ இருந்ததுனால உருப்பட்டதுடா. Thanks to you, we have this to show. Something that you can leave behind as a legacy long after you have lived your life and gone. Tim Berners-Lee இன்டர்நெட் கொடுத்த மாதிரி, போலியோ வேக்சின் கொடுத்துட்டு போன மாதிரி. Give. Don't demand credit for that. And in the fame அப்படியே உனக்கு வந்தா கூட, you know that it doesn't stand the test of time. What was famous once is no longer famous now. Did you know dinosaurs had a religion and a god? தெரியாதுல்ல? டிப்ளடோகோ பிரான்டோசாரோ பாரிங்ஸோ ரெக்ஸ் ரெஜி அப்படின்னு பேர் அவருக்கு. தெரியாதுல்ல உங்களுக்கு? ஏன் தெரியாது? It has lived itself out. Everything in the evolutionary timeline, blink of an eye. இன்னைக்கு இருக்கும், நாளைக்கு போயிடும். So, even Krishna didn't look for fame. Mahabharatathla, what was the role he played in the war again? He was the charioteer. ஒரு அம்பு வில்லு கதை எடுக்கல. The fame, if he had coveted it, he would have wanted to do something else, இல்லையா?
So keep this away. Let it happen as a byproduct. Beauty. Infinite beauty இருக்குமா கிருஷ்ணருக்கு. How do you aspire for beauty? Take this quote. Naja beauty na enna? The test of beauty is whether it can survive close knowledge. Marjorie Rawlings அப்படிங்கிறவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இவங்க தான் Marjorie Rawlings. அழகா இருக்காங்கல்ல? Oh, we don't know. உத்து பார்த்தா தான் டெஸ்ட் ஆஃப் க்ளோஸ்னஸ் அப்போ தான் தெரியும். But what do they mean by closeness here? For example, these are Miss Universes over time. But I wouldn't call them Miss Universe until they go past the skin deep version of beauty. Did they do a DNA test, for example? எத்தனை பேருக்கு ரூட் கெனால் சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க டீத்லன்னு கண்டுபிடிச்சாங்களா? That is standing the test of closeness. Get closer. At Zoho schools, for example, we teach how to write code, how to do design, how to market products. So, how do we define beauty there? Code. ஒரு அப்ளிகேஷன் ரொம்ப அழகாக ஓடினா போகாது. அதை சோர்ஸ் கோடை பார்க்கும் பொழுது நல்லா பண்ணியிருக்காயா, இன்னொருத்தன் அதுக்கு மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காயா. She has documented the software well. She has written the right test cases. அப்படிங்கிற ஃபீலிங் வந்ததுன்னா that is beauty. Design? Go beyond the color. Have they really designed it with the intent in mind? யூசர் எதுக்காக வந்திருக்காங்க, யூசரை ஏமாற்றி வேற ட்ராக்ல கூட்டிட்டு போகாமல் இருக்கோமா, அதுவும் பியூட்டி தான். Morality, values. Similarly, content. Do we intend to educate the user? Show them the options and make them make the right choice? Or are we here to do a smoke and mirrors, to cheat and to mislead? That is the test of beauty. Knowledge. நிறைய பேசியிருக்கோம் இதை பற்றி. நிஜ நாலேஜுங்கிறது என்ன அப்படின்னா உன்னுடைய இக்னோரன்ஸ் என்ன லெவல் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தாண்டா நிஜ நாலேஜ். கட்டுறது கைமண் அளவு பார்த்துருக்கோம். Because when you get deeper into any topic, any subject, any domain at all in this world, the only thing that hits you is ஒரு லைஃப் டைம் பத்தாது போல இருக்கே இதெல்லாம் கற்றுக்க. And that moment of humility is the first seed of true knowledge அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So covet that knowledge. அதே மாதிரி what do you not knowங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும். He who knows what he does not know, that person is learning அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. So to know what you don't know, self knowledge. And then of course starting with why. Your purpose, combining it with your passion, adding your skills, making it a profession. And finally, that last bit, renunciation. Bhagavad Gita oda and the one-liner adane. Kadamaye chai. Don't look for rewards. Don't look for credit. Don't look for results. Renunciation. But sometimes we make the mistake of thinking renunciation means giving up, being like that little droplet of water on the lotus leaf, பற்றில்லாமல் இருத்தல், not holding on to anything, sannyasi, saffron clad. No, saffron clad. No, that is not the actual meaning of renunciation. In the context, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டா, ஒரு லைஃப் லாங் லேர்னரா, வாட் இஸ் ரெனன்சியேஷன்? The renunciation is in your ladder towards the ultimate goal. Don't fall in love with an individual rung. Don't be so closely attached to that it prevents you from moving farther, moving higher.
இப்போ ஏஐ வந்திருக்கா, ஏஐனால புது விஷயங்கள் எவ்வளவோ திறந்திருக்கா. நோ, ஐ am happy with my local maxima. I would rather stand here and live my time out rather than become a newbie, an ignorant learner and climb this higher mountain. அதுதான் renunciation. விட்டு தள்ளு. Whatever you have already achieved, விட்டு தள்ளு. அப்பதான் you will be able to channelize all your energy to what is left to achieve. இல்லையா? So those are the 6 opulences. And the famous scene, Bhagavad Gita அருள் பண்ற scene, Arjuna at the battlefield. Much has been written about why Lord Krishna chose Arjuna for that, and why he chose the battlefield for that. I am not a learned person. I don't know enough about those. But as a beginner in this field, as an observer from the outside, ஒரு விஷயம் எனக்கு உறுத்தி இருக்கு. Krishna and Arjuna were like that all these years. அப்பவே சொல்லியிருந்தா என்ன? All along கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்துருந்தா என்ன? It was almost like எக்ஸாம் டேட் வந்துடுது, கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்துட்டேன், வேர்த்து ஊத்துது, எனக்கு யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்குறாங்க. உடனே காட் வந்து கொஞ்சம் அது இடிக்குது. Such an amazing lesson, but delivered so oddly in the last moment. Probably there is an explanation. Probably someday I'll learn it. அது வரைக்கும், thank you for listening. Namaste. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.